Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong bài học số 11 của chương trình luyện phát âm tiếng Anh chuẩn. Các bạn thân mến, ngày mùng 5 tháng 10 năm 2011 là ngày mà cả thế giới phải thảng thốt trước sự ra đi của Steve Jobs, ông trùm kinh doanh và sáng chế người Mỹ và cũng là cựu tổng giám đốc điều hành của hãng Apple, là một trong những người mà có ảnh hưởng lớn nhất ở ngành công nghiệp vi tính. Steve Jobs là một người mà có cá tính rất là mạnh mẽ và theo đạo Phật, và mỗi một câu nói của Steve Jobs thì luôn ẩn chứa những hàm ý mang đầy tính triết lý mà khi ngẫm ra thì có rất là nhiều bài học trong đó, và nhiều câu nói của ông đã gắn liền với hình ảnh và tên tuổi của chính bản thân ông. Có một câu nói của Steve Jobs rất hay mà tôi rất thích. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. Suy nghĩ rằng mình sắp chết chính là điều quan trọng đã động viên, tạo ra cơ hội lớn cho cuộc đời mình. Bởi vì tất cả mọi điều, từ sự kỳ vọng của mọi người và bạn, tất cả mọi niềm tự hào cho đến nỗi sợ phải đối mặt với sự xấu hổ hay thất bại, tất cả sẽ biến mất khi bạn phải đối mặt với cái chết. Khi đó chỉ còn lại điều gì thực sự quan trọng. Ý nghĩ rằng chúng ta đang phải đối mặt với cái chết khi chúng ta sắp chẳng còn gì nữa là cách tốt nhất mà chúng ta có thể biết để mà tránh khỏi việc chúng ta cảm thấy sợ hãi khi sắp đánh mất cái gì đó. Bây giờ xin mời các bạn hãy lắng nghe bài phát biểu của Steve Jobs tại lễ trao bằng tốt nghiệp ở trường đại học Stanford. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all of the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them.
If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever, because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference. My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the Valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. Qua đoạn trích phát biểu vừa rồi thì các bạn có thể gặp những từ quen thuộc như là change, courage, agent hay là foolish. Tuy nhiên những cái từ này được phát âm như thế nào thì chúng ta cùng sẽ học 4 âm trong bài học hôm nay. 4 phụ âm lần lượt là sh, z, ch và j. Phụ âm thứ nhất chúng ta sẽ luyện đấy là phụ âm sh trong các từ như là show, machine, wish. Các bạn lưu ý phụ âm này là một phụ âm không kêu, voiceless consonant, và âm được tạo ra giữa mặt lưỡi trước và vòm miệng và là một âm sát. Vì vậy khi phát âm thì đầu tiên các bạn hãy nâng cao vòm ngạc mềm lên để mà luồng hơi có thể đi qua vòm miệng. Mặt lưỡi và chân răng tạo thành một khe nhỏ hẹp khi luồng hơi đi qua. Để giúp các bạn thấy dễ hiểu hơn thì đầu tiên các bạn hãy nói S và làm cho lưỡi lùi lại, nâng lên, đụng sâu vào trong một chút và môi của chúng ta cong lên để tạo ra âm sh. Khí thoát ra lối dọc theo tâm lưỡi như là âm s, nhưng lối thoát rộng hơn một ít giống như là cách phát âm khi mà các bạn muốn nhắc ai đó im lặng. Chúng ta sẽ phát âm là sh trong các từ show, machine, finish. Bây giờ xin mời các bạn hãy quan sát khẩu hình của chuyên gia. Xin mời các bạn hãy luyện tập một số từ theo chuyên gia có chứa âm sh mà chúng ta vừa học. Ship, shore, nation, fish, shush. Bây giờ các bạn hãy luyện thêm cùng chuyên gia qua một đoạn hội thoại. Dialogue. Listen. A special washing machine. Does this shop sell washing machines? Yes, this is the newest washing machine, madam. Is it Swedish? No, madam, it's English. Please show me how it washes. Shall I give you a demonstration? Here are some sheets and shirts.
You put them in the machine, you shut the door, and you push this button. The machine shouldn't shake like that, should it? Washing machines always shake, madam. Ah, it's finished now. But the sheets have shrunk. And so have the shirts. Do you wish to buy this machine, madam? I'm not sure. Joining sounds. Listen and repeat. English shops. Danish ships. Scottish sheep. Swedish shampoo. French champagne. Irish sheets. Polish shirts. Finnish shorts. Turkish sugar. Spanish shoes. Phụ âm mà chúng ta sẽ học tiếp theo trong bài học hôm nay đấy là phụ âm trong các từ là television, collision hay là Asia. Các bạn lưu ý rằng đây là phụ âm kêu, voiced consonant, và âm này được tạo ra giữa phần mặt lưỡi trước và vỏ miệng, và là một âm sát. Khi mà các bạn phát âm thì các bạn sờ tay vào cổ của mình thì sẽ cảm nhận được độ rung của dây thanh âm. Nói chung là cái âm này thì sẽ có cùng vị trí phát âm đối với âm mà chúng ta vừa học, đấy là âm sh. Như vậy âm này sẽ được phát âm như thế nào ạ? Âm này sẽ được phát âm là đúng không ạ? Các bạn sẽ thấy âm này xuất hiện trong rất là nhiều từ khác nữa, ví dụ như là từ charger, hay là từ major, hay là từ unusual. Bây giờ xin mời các bạn hãy quan sát lại khẩu hình của chuyên gia. Did you notice the shape of my lips? Zh. Xin mời các bạn hãy luyện tập một số từ theo chuyên gia. Leisure. Pleasure. Vision. Beige. Good. Cuối cùng chúng ta lại luyện tập một đoạn hội thoại có chứa các từ chứa âm mà chúng ta vừa học. Unit 33. Zh. Television. First practice sh. Use your voice to make zh. Practice 1. Listen and repeat. Television. Garage. Peugeot. Measuring tape. Treasure. Casual clothes. Asia. An unusual collision. Reading. Listen. Television programs. Channel O. 7 o'clock. Children's film, Treasure Island. 7:15. News comment, An unusual collision. 7:30. Fashion, casual clothes. 7:45. Travel film, Across Asia in a Peugeot. 8:15. Do it yourself, How to measure a new garage. 8:30. Variety show, It's a pleasure. Phụ âm thứ 3 trong bài học hôm nay đấy là phụ âm ch. Phụ âm này thường xuất hiện trong các từ như là church,
cheap, catch. Các bạn cần lưu ý đây là một phụ âm không kêu, voiceless consonant. Và âm này được tạo ra giữa phần mặt lưỡi trước và vòm miệng. Đây là một âm tắc sát. Khi mà phát âm ấy, thì đầu tiên chúng ta phải đặt lưỡi ở chân hàm trên và nâng cao vòm ngạc mềm lên để giữ luồng hơi trong một thời gian ngắn. Tiếp theo là hạ đầu lưỡi xuống khỏi chân hàm một cách nhẹ nhàng để mà luồng hơi trong miệng thoát ra ngoài. Và một âm sát nổ sẽ được tạo ra ngay sau đó. Để mà đơn giản hơn ấy, thì các bạn có thể làm theo cách sau. Ban đầu là các bạn sẽ phát âm t và sẽ kết thúc ở âm sh. Hai âm này chúng ta đã học rồi phải không ạ? Bây giờ các bạn đã có thể phát âm là ch một cách chính xác được chưa ạ? Bây giờ xin mời các bạn hãy luyện tập cùng chuyên gia. Ch, j, ch, ch. Xin mời các bạn hãy luyện tập một số từ có chứa âm ch mà chúng ta vừa học theo chuyên gia. choke, teacher, match, church. Để có thể phát âm được từ này chuẩn xác hơn, chúng ta hãy tiếp tục luyện qua một đoạn hội thoại. Practice 2. Listen and repeat. Children. Check. Cheshire. Cheaper. Choose. Butcher's shop. Chump chops. Shoulder chops. A delicious chicken. Children's lunch. Mrs. Church. Much. Which. Dialogue. Listen. At the butcher's shop. Good morning, Mrs. Church. Good morning, Mr. Cheshire. I'd like some chops for the children's lunch. Chump chops or shoulder chops, Mrs. Church? I have 4 shoulder chops and I want a small chicken. Would you like to choose a chicken, Mrs. Church? Which one is cheaper? This one is the cheapest. It's a delicious chicken. How much is all that? I haven't got cash. Can I pay by cheque? Of course, Mrs. Church. Phụ âm cuối cùng trong bài học hôm nay sẽ là phụ âm j. Phụ âm này sẽ xuất hiện trong các từ như là change, jam hay là June. Các bạn cần lưu ý đây là một phụ âm kêu, voiced consonant. Và phụ âm này được tạo ra giữa phần mặt lưỡi trước và vòm miệng, âm tắc sát. Để phát âm thì đầu tiên lưỡi của chúng ta phải chạm vào phần vòm miệng phía trước để ngăn luồng hơi lại trong một thời gian ngắn. Dần dần hạ lưỡi xuống để luồng hơi thoát ra ngoài. Và một âm sát nổ sẽ được tạo ra một cách tự nhiên sau đó. Tương tự dễ hiểu hơn thì các bạn có thể là kết hợp hai âm là âm d và âm j. Bây giờ các bạn có thể là nói hai cái âm này thật nhanh thì chúng ta cũng có thể có được âm j. Bây giờ xin mời các bạn hãy quan sát khẩu hình của chuyên gia. Right here. J, 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 j. Xin mời các bạn hãy quan sát lại khẩu hình của chuyên gia và luyện tập thêm một số từ có chứa âm mà chúng ta vừa học theo chuyên gia. Joke, lodger, bridge, judge. Và đương nhiên là chúng ta không còn chần chừ gì để luyện tập thêm một cái đoạn hội thoại có chứa âm mà chúng ta vừa học. Practice 2. Listen and repeat. Gin. Jeep. January. Just. Joke. Jail. Dangerous.
Manager. Agency. Injured. Passenger. Damaged. Village. Bridge. Edge. Large. George Churchill. Ginger-haired chap. Dialogue. Listen. George Churchill. Just outside this village, there's a very dangerous bridge. Yes. Charles told me 2 jeeps crashed on it in January. What happened? Well, George Churchill was the driver of the larger jeep, and he was driving very dangerously. He'd been drinking gin. George Churchill. Do I know George Churchill? Yes, that ginger-haired chap. He's the manager of the travel agency in Chester. Oh, yes. I remember George. He's always telling jokes. Well, was anybody injured? Oh, yes. The other jeep went over the edge of the bridge, and 2 children and another passenger were badly injured. Were both the jeeps damaged? Oh, yes. And what happened to George? George. He's telling jokes in jail now, I suppose. Joining sounds. When 2 sounds, ch or j, come together, you must say both sounds. Listen and repeat. Orange juice. Village jail. Large gentleman. Huge jam jar. Rich child. Watch chain. Which chair? How much cheese? Which job? College chess. Large cherries. Teach German.